Ye no my munsam makudi munsam yina ne kasebo. Iti sam ni just sam yina. Sompa de abama Sompa FM. Emaketiapa SOMPA FM TV. Emanijie Sompa TV. Emanijie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Pramo ato Ghana this year mamunyina haima makwaba. Ahaya SOMPA 106.5 FM across so a bread rusen sama hodo yabwa no. Sepram to breka se bo maimu ama hodo so yetena se sinkonya na yede ni nyina ebesomo ene aviation nso ema yese endpoint homeopathy clinic a wom de aresa papa pa ba no womo ena so yasene ene awie onga mama nsa no boafo ekura mu kasa natural mineral water ena fe time heba mesha womo adaroma ene awie yatena se kase bo no efri yatena ekese mu ewo dome watermelon street enkran hanum sei saranso ena okokuma se eye asante mantemu asompa 93.1 womo fabi ayiko 100.9 so ewo kumase honomo a adamfopa radio ewo Paris France womo so to bia peteta kwa eye SOMPA 101.1 so takra defo so womo biemu ewo 103.3 kotechiman ene ne mpotemu a eye SOMPA 106.1 ewiei womo so atokase boni bi apete sunyan eye 98.9 enkranza 90.7 doma 101.3 SOMPA krono a Doma FM 100.7 womo so biemu ewiei omanfo e wonpotem ho nyina womo tie kase boni bi Kingdom 106.1 ewo mfimfi mantemu mankesim odi koda no so kwa abahu yen ewo ho eye SOMPA FM wobetimi atie ede afa honom ewo digi box no eso Facebook no ye stream live ewo ho eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no so eye SOMPA FM live abefo ntintan fidie no so www.sompaonline.com ehonom so eyade se okwa ubetumi enya kase boni bi atie nsem awie yatena se a yede eba ne bedimu akotin ne bi enese Ghana Standard Authority for abamane se enkomo bi nenam se cement bo wo mato so sidinsia nokre bi anim ntiyemo adehia mane Enzimo emeburu so ede adesrede emama mpanyin se woma won sraban mu sansa ne ma bi wo ho a wonte wo ho ase ewo ho adwumaku a womo kra ne mafira mano ne bo maimu san de bi firi hanom kɔ womo de abase enkrata bi enenam adwumaku bi nso keka nsɛm bi a enimu woma bekyirem yesi ensua de na suani bi asua semasio se ne de na wo sua bruso wakwa akwafo obi ATM card de afa na chi akwakɔ yiska make say yaso ne panchi ekuo bi nso babo adwedie nsɛm enso ema adwedifo ye wo barekese womo na woni abri womo si 24-hour economy market no na esese yebesi bi ewo honom womo ate se mansi krache pese ye de kɔ ba bi foforo na nya de a won bepene afi yebekwa apomuden mu na no nso adanse atifi ne yewura awodie mu kokram adehye wo ho a won ho apomuden so se ekosoro pa won potem ho ntimpanimfo nso de Sanso na wodi wani kiremu ewo eso jamanya abato mpesua no so wo mro hyebedwani waya dom aso emebunu makomako besa hanu ene ekire epasa wonhwe na wontimi entoa enwomesua so Bureau of Ghana Languages womo de nkrata bi aba ya we no efri mrasebedwani a wo ahanta West Mensin no mo se womo akoda ne nkrata achi sede ye be ya ahanta kasa no ye betimi ede awura ehumasua mu ene adechie sonomba no kwa akoto aba yidi obekura franka na uwura puema ntemu a tikyire ne a wodoso na no waka asem bi de nsem no woka efa yewura bran champion ho ye de bebrewo yewura bran champion so kasa ekyerese wo hwemra hyebedwamu a MPP edom ya wono mewo ho no eya yarewosem ede amamanyoko no Sene West mrasebedwani enso ena so manfo bose
network ho nsensem a ye bibie wo ho e wo mpeswa no so no wo mo e hya ye ni ye abusua ye bekwa amanone na se wo ho se afcon no enya ba wieye Senegalfo na egi yi na esewoni ense o ka kire Spain nso tre enya nkwanhia nipa do no baako wono mati nanano mo nsedo ensem ni bi eka ho na awie enuanom basa yatena se ye bekenkan ni nyina e de amamo kase bokwan so ADWOA ASARE enimidin mene triple A man ejapia APAM DADAA na afei Oheneyere mame ekua yaboa esia mabronya abrewatia afi yanye brena ensem no yentutu ne sere na basamfa mawo ye hya se Ghana Standard Authority wono maboboa no womo enede womo stamp kutu etimi ade so echese we de Ghana ha standard ena yaye no enti ade hye ni timito edidi womo hudwuma na ebi wo ho ana yensuo ankoye nsuo a ade bi a Ghana fo didi wo hudwuma yeye ena womo de won stamp tim so na womo se nkomo bi nenam emframa mu a afa wo masom bi se cement bo entoso aba ama sidi be sensia kura ba beda so eno ne nam so ama pani a wono ne ye kwankyerefo a woda Ghana Standard Authority no anwo yewura Professor George J wono ne kwankyerefo de ne nsa shakrata yase na enem so ne pie ne wo kyese se wote se obi ka cement yatum sidi nsia ukwa baby aye ton no no say na say yato ne mamu ewom say atete petrol so de dollar kura yate so nso chese yenhu ne wo mo ekofa ba no se de ompeso mo ye oboa ye nyantomu eba ne san so a ende na ententem senka sompa kan na de wani ade akire waba Facebook o sompa 106.5 FM Accra na wako mo website www.gsa.gov.gh no wako akorese cement price any increment no dia wabo ahim na wo mo yi akire wo hu say nyantom enenti adehye nenti na wo mo ntie ni ye eno achi se beye na sa hawi obi mfa nkonkofobia no wo ka akire wo mo eto Ghana ye cement nyina se wo mo ntie nkaboi na wo mo nhye nso ansana entomu bia beba no abusua wo mbedi kan ya atenase wo modi kasasie na fe wo mo de ehoda obokura beto abonten ansana entumi beba aba enya maaye no oti bibisa mompere maso enti Ghana Standard Authority PO Box MB 245 Accra na wo mo tintin kratai edebai ye tuansem no so ede amamodia na donkwa kufuo do na ban dada no so no ena wonom etimi epa petroleum eye hop project no enwo entoma wose wode ba beboa sebe ya petroleum ho nsensem ni dwumedie ene enho emprempra woni nyina da no ye betimi enya no wabibrem fam hasenum nempo no wuram wabibrem fa hasenum a wonya ne baabi asa Ghana hasenum no wose betimi aboa ama edom ahodo ya wode sika etimi epia nwumako ahodo no ewa mama so ndo ani akirem wo my Ghana hasenum etimi aba abeso yasene ebeboa nwuma ewo emebunu afa ewo my Ghana hasenum wabra etimi asan ama yesika enam sayo so ntidwumedie no ekoso ewo nzema na ye kase yese de wapoto ama na fie no wonchisi wodi bom emebunu ko bi ya wonom ewo nzema enso enura day wonom afren centrefo hyiemu na womo panyi ya wono edi womo anim se president Yera Jonas bra woji akasemu na wogina simpie ne apaso etu nanum nsem edi ama no ena wo kyerese empanyimfo ade a wode ye wonom no wani enye hunti no wakoto asere se mampanyin na mampanyin Yera John Mahama wontimi enya adom na eniema bi a enhyeda enkoye e wo sa adwumedie no ho hyehyeye no wontimi emfanwu akwan mu ye ema omo sebe ya wonso no emfasode ho a e wo sa wonom tia na mabunu ne die ehyem no wonsa etimi aka yenkonkotie Yera Jonas bra na wo kasa no ensem bi ya wode tuja of clear timelines and transparent communication has also fueled public uncertainty and concern. Ladies and gentlemen, we the good people of Nzema, we are particularly worried about the impact of these delays on host communities who were promised socio-economic
opportunities, infrastructure development, and inclusive participation. We therefore call on the government of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, to humbly provide a clear and realistic roadmap for the operationalization of the Petroleum Hub Corporation. 2. The Ministry of Energy and relevant stake agencies to publicly account for the current status, challenges, and concrete steps being taken to address the issue. Nia wakasa ye wano any president ya mebunu ko ya wapa won ho ewo enzima wotua wonum ano yewra Jonas Kabute yentoa ensem no so emfamamo. Ye to so ewo nsem foforo emu wo mo kra niema efri amahodo so bo memu afedi bi so firi ha ekwa amahodo so wo mo kabom ko Importers and Exporters Association of Ghana wo mo de nkrata tintintin bi aba emontene ya enkrata no wo mo de ba ye no wo mo asem a wo mo ka ene se press statement bi enenam emontia group bi a yesi edin eda wo mo so eye Coalition of Exporters, Importers and Traders. Na sa ekuo no ese yefre bibi smart port note. Na womo ewo ohaw kakra any issues bi ewo implementation fa sanhye no a eba bekoso no. Na yekọ ahoma no eso. Na yene opanyinipa ya woda ekuo no ano eye Yera Samson Asaki Awingobit na wachiremu ye amye hunu bebia enkomo no ankasa no efiri ya eba. Hello penyikase wote yenka yemu aha o. Sompa FM suni enkran. Yensu ya dase ne obre. Yenya enkrata bi efiri mu honom ese ekuo bi a yefre no Coalition of Exporters, Importers and Traders. Womo raise concerns bi de afa smart port notes bi a eka mujumedi ahodo a mopese moye ne edi kan. Sa smart port note no eye eden ade a that is why my aspect have issued that statement on Europe, because we are a responsible organization that has been there for very many years now. And it will slow down, and Ghanaians know us that how we address the how we preach. We cannot issue a statement in a hidden manner to suggest that it's coming from Importers and Exporters Association when it's actually not coming from us, when we actually do not know such a group. And so we have issued a statement to clarify the air and also use the opportunity to educate the public that yes, the notion that the SPN, which is the smart port node the government of Ghana intend to do, have not engaged the stakeholders of the trading public. I came to declare that no, it's not true. And indeed, as you rightly saw the list on it, Gupta, Important National Association, Trade Advocacy Group, AGI, and many more of the organizations, including the trade foreign associations, were all engaged at two high-level meetings, one at Akwa Safari, another one at Mr. Wingobit. Yes. Mr. Pacho, yeah, no, what country na my why? So what's on Quadia? But that's you. So, meeting. Until almost every day, there was no any stakeholders engagement. Now, me just say, now I'm quite being on chat, on Kano, the Caribbean niveau, until the Caribbean say we were engaged. In fact, none of our customers last week Friday, they engaged us. And no crime, no customers put me down to console or motor, many driver, the customers out there and in the meeting. Until we have engaged adequately. If members go to meeting and come back, it is look onto the top executives to educate their public, to educate their members that the idea on this time. Let us prepare ourselves. And you know, since last year, I say, so last year, like September, I say, I do a and show and to be implemented. But because now the National Authority wanted one of two things to be cleared from the Ministry of Finance and then the Office of Attorney General. And then actually I think several persons include in the court. So it is not that
Yababa say, like I say, a police labor 1 month, they say, you know, the WWW and this that. So I can tell you quite clearly that we have been engaged. And so anybody who suggests that we've never engaged us is palpable lies. And who couldn't move on or do or what you call Falis, no? They be fair from they be some head of institutions. Say, I am back and I am not. So for someone to come and throw dust into our eyes there, some of us will not sit down and allow such a thing to happen. Mr. Wingo is right. Okay. Ekoi Munimo. Yeah, I don't know when they were established. I do not know where their office is. But the gentleman in question, who was speaking, pretending to be speaking as their boss, I know him, and I know he belongs to the freight forwarders. He's with gift, and I mentioned gift in it. And so, before he makes such a statement, he should have seek clearance from his mother organization. That is, I know him to be a freight forwarder. He's an agent, and so when gift and Cuba and Attack comes to meeting and please a fact, there are 4 associations that I know, so far as I know, and then you come somewhere and make a blunt statement and try to take that into the eyes of leadership. I think it can undermine his leadership, but not all of us. And so, and then also the statement on issue is big. Everybody saw it. Everyone were calling me last week. They imported and exported one SPN, and this are. Since I'm not sure almost statement of PBI, and also I pick it lifted to 30 logo, added to the statement. No, so this is fraudulent. This is a gentleman who should be who should be very mindful with whatever he's doing, because somebody can see you using Super 30 logo. Is your organization, is it Super 30 or using important exporters? Is it important as what the people were calling me? And so we started that, no, we look at it from last week. We said, no, we have to issue a statement to clarify the issue and also use the opportunity to explain to Ghana for say, the SPN is coming to help Ghana, government of Ghana, and the people of Ghana. Many who can say, who as media person was SOMPA FM. We just say, we pay trade data, Ghana trade data in this country. You won't get. We pay custom, we call Kapua, we call ICOM, the data set at ICOM. I hear raw data, I hear refined data, I hear data in terms of academic purpose. You have to an grant, you pay grant, you have to pay your country data culture. I buy per se on your trade data, you have to Amanone, Bloomberg, and other institutions. If those people are not using money to get the data down, how will you be able to go there to seek data to be able to use it to make analysis in your budgeting and everything? And so we need the data. Mr. Professors at the University of Ghana, KUST, Takwa Mines, the University of Mines at Takwa, ask them, anytime those who are doing supply chain, those who are doing international trade, Ghana for required international trade marketing narratives, when they want data to collect, when they want Ghana trade data, exporter here, what is our export data? Let alone import data back Ghana. So we need a credible institution, we need a credible organization. So, but data. Now, in fact, who can't me also done media work for a very long time. Kama, Gisnet and Westblue was leaving this country. Okay, I'm not buying that on MPP. I buy this one. The Minister of Trade and Minister of Finance were calling for the data. And they give the question of plain say the data does not belong to them. So, okay, it's because Ghana as a country, we have not prepared, we have not gotten our own data, our own verifiable data. Data, national security vector, right. Data, ship, a free man, na name or the name about now weapons room, and now bombs room, and now illicit trade room. Now, you better flag no say no, we do not validate this. Please, security, be on guard, be alert. I do remember a cocaine, I do remember a weapon. That is why I don't want to declare, because anything that you do not declare to the SPN, it's an illegal thing you are bringing to the country. Right. And again, the port authority will plan. SPN will let your port authority to plan ahead to know, okay, this vessel that comes to Agatha, is carrying highly inflammable, dangerous cargo. As soon as the vessel arrives, port authority will have even prepared a place to take those cargo out of the port, not to allow it so that ever see the port. No. Yeah, that's it. About why the students will then get reliable data when they are doing data research and narrative. And so this is the best time for us to discuss
and then accept it at this point. Mr. Wingobit, ye jawa mwakono, ya te se nyame ya domo February 1, ya bosumi February ni de di kaina ebe rolling out, no kresa, ebe baso. No kre, that's didn't get home. I can't say, no occasion of complement and consumer question authority. They call for another meeting about the same SPN. They are doing everything possible to make sure that we get the information to the down. So everybody wants what is it? If you say a bear at your crumble, stand on Bachia, then export the Bachia, and I say import the Bachia, stand on Bachia. Will it benefit Ghana? Yes, and benefit Ghana. That ever benefit Ghana. That is the truth. So yeah, that's it. Right. Yeah, there was no bread and no wadaje. Ebusiafo panyini ya yene no ekodi enkomoyi eye Owura Samson Asaki Awingobit. Wono ene Executive Secretary Emma Importers and Exporters Association of Ghana. Na enkomo tintintin ya yedi ne tintin ene ne ti a wamu nyina ene se sa SPN na ye ka ho asem no eye enhyehyɛ bi a womu di dwa ne tichu pa ne womo kra niema no womo ede ba aban enedi sa adwumadie nanim Ghana Shippers Authority for womo na ginamu dendenden a womo kra na eba be roll out sa nhyehyɛ ne nyame ya dom a February busum ne da edikan na digital shipment document bi a eba beboa na yetimi atrake niema efra manone ba se bia data wo pe bibi containers a eba ne sane manema nyina wo betimi atrake na wo ha obia ema na eno no wose group bi asori a wo so ka bibi foforo se yankonsult wo mo eno no wo kire mu se enye no kore sa asemi wi importers ne kura free mu a gutafo kura no wo mutim freight forwarders for sa meeting no wo mutim 2 years ago eno wo mo share sa nkita hodie na senti enye ne ena ekuo bi asabie ni din bi ekwa akogina ba bia beka niema bi a ebegu aban no animu ase enti eno ena Owura Samson Asaki Awingobit wodi mu nchirimu abayi afema yenwura abonefuse mu posi sadom ne niabre pa se emfa ho ne ba bia de befa o de fa wo mo nso betwa ema yura IGP kura abo an ho ba che se posifo na ye Ghana posifo se wunim no wo mo so opa echi na akoye se wokobrabo wo mo afedi akura na wakoja na asa aba be yimframa wo mbe ma de ni ho adi pa nya de obenya wo nso na wo mo nya bi pa echi aso no no ne kura no a wabo no eye se wo se da ye no ho so wo ye adwuma o banke enunti Dansuman Circuit Court ena asemi ekokopie ya womode Regan Kwasi egbe ado womode ne be pie mpani anim dodo na afre ne Morgan ado na Morgan womode ne baaye no ne bone ya wodi ne se ebobo so me ne da na etoso dadu ne nso kana finim 2025 ena wo sheda ye ne ho se wo ye adwuma ewo GCB bank de wo ministries ho no wodi ne dwuma enti obi baaye so wo ba be ye adwuma aba be yisika ewo ATM na ase na one longo lie nti ase nipa wo ho no na onya adaje a defe no ayo so nipa ha dodo o de edimachi na memfa nko SGSSB bank wo modan kase enum ho de ekura ne se o de ne electronic a ubetimi ayi no ho nso amana yi ho nipa ni ho na wono nso pe ne ntem nti odi na chi wokoduru ho no na onya adaje gina ne konso a mane de ne card wuram ebobo ne ma de ye secret code no ntem no wachegu ni tirim se suku ni enti 1 2 3 won mu kan no wo sheda che aba ennan no gu ni tirim ewie ya no wo se waba beyi no wo ha sei no won sananka wo se uyi wo GCB ho so de aba society general hana jeme pepa so ma enti fama me pepa so wo ya se wo pepa na no wo dan card foforo ye no ye krani enye ne de na de ma no na fe wonya adaje se code na wafa no obesha ase ahwesika ewo na council no wayi bi ne edikan no wonya kokoyi 14,949 Ghana cedis ena de to no ho wa mananso ho we say wokoyi wo Kempinski Hotel afa ho ena afi Airport City Shell ho ATM na wo ho no ho nso kokoyi bi eno achi ye be abedi bronya de be chiama yakọ 24 for bi nkasa 24 ko kurom wo san kope bronya ska ena no nso 23rd no bra na abono na apa ho semaduanan eno nso wo ministry fishery of staff on one side ho na ho nso wo san kwa clear foforo eno nso woyi na 1900 eno wo san so yi we nyina ya na PMPni etiagwamu a kwadu bofo Christopher wonder wo bo no kwadu no still no wonye ntum se wodi fo
enti ekwa wie no court pene ma wo ma ne ben na wacha se wo mo nsamra na nyame de kyenya boso me miensa bro nya echi de no ne de to so de duda baako won be hyeda ye empanimfo ni nyina nhye mudie de friend say case management conference no won be pese won na lawyer for so wo lawyer won fa saafo ni nyina mra na wo mu ni ase no ho nkomo ansana wo matoa asem no ni die so afei ekuo bi ya wonom so ato ohudin se Kotoka International Airport no yen change no na yemfa enwura mu ewo Kotoka International Airport no wonum ababonten express mampanyi John Draman Mahama wonya dom emwa esan se trosam no aka se diwu na ne wageni na nkwa na ware asase awrade menyankopon ede ama won so eno na convener ede ma ekuoi ya omfrom se Kotoka name changer no eye Yewura Stephen Odatefio ena no pay ya wonum friend central phone share mu no ensem bia wode etudwa wa bra na wo to nkrade afamfra memo ede ama mampanyi no yenkwonkwotie bimra Abusiamo fa engineer hwese yensa ebeka convener ede ama ekuo ya wonom so efra won ho se Kotoka name changer no se wo hwe eye asante mantemu a na nsan ya da fie twemu no ena wonom ehwe ekobia no se be ya wiemhye biada ya ebetu wo no so okọ my ben so okọ hefa ho ebetimi eda kototen wa bra wontimi enye transit bia yenkwa fa ekuo no convener no Yewura Stephen Odatefio nene no yensa kan yentie bimra our friend Kotoka International Airport, and this coming 24th February 2026 will be about 60 years. General Kotoka Etu, President Nkrumah, and for me, the point I'm making is that what airport will be in this world, no, I'm going to name it after the baby airport, no, and after some revolutionary leader, and I will be our contributing to the development of the country. I want you to know Kotoka the way by which Yema Nedino said, Omotu Kwame Nkrumah. A year later, there was a counter coup to overthrow him, and in that counter coup, Ena Yekun airport no name, Ena Oye were in front of the airport. Internet down for no. Almost Philly said, then if he died at the airport, then let's just name the airport after him. That's how the convener edema eye Nkrumah International Airport ya wonom se yen change Kotoka International Airport no emfa enkom no Stephen Odate eno kasa ye ensem nyina da yama ne bofo ya wotonkra e won krampompuni mantama senum de ma yen nana opon checheku ene boaboa no a yen saka ya yada na ekire bi ede amamoyi SOMPA 106.5 FM across so eniye twaso ewon semfofro mu ema dwedifo ye wo barekese eno ewa twumanwa bieja north mensinu emu wasantemantam no womde kokobo ekode ama mensin krache ya wo empotem ho no nyamfo Emba Zakaria womse womo atese 24-hour economy market ya empenifo ye nhyehyeye ye ntotoye se womde eba barekese no honorable DC se da bi krom ho de womde ba nya de ebeye nti wom mfa nkwa asaman ene wom se hawo saa asem we kura ne edi kan ba ye no wom be ka kire dwedifo ne se enche ye ba ba ye project bi eti senti ba bia wom ton ne madada no obia sesa na ne man free honom no wonkonkope ba bi entena na wom fa project ne emra ho mama no eye saa pepepe na wom wo honom a wom nim de ba ye ene wom atese ye se anya mabarekese ho na eko asamanti no wom akomensi no atena ye kesiem ho se wom kwakope emuaye se eba ne sen ena 24-hour economy market na eba barekese ho no empenimfo se wom enya mfa homa ho biom sanse eho na ye mansi no kropon enti se bibisa na eho na sese edi kan ebatrem ansan wom bedwene nkro na aka no ho a wom adwene wom se we eba edi nyuma beba krom ho no wom ntena se nyen hwehan emma obi mfa wom se kan enwa nanka yentie wom President Kutua awa barekase ha dipete ha it is a 24 economic market eba e was city aya barekase na eba that was the akwa babia
barkati yampene sebe kafra asantemam yewo NDC fo me asantefo yewo sire mi wan bi fo mu so ye sebe kafra ye nua mo na so ba ye no ayamboa ama DC ya ba di nyam ya je wo fe so ya no te ha na de amko ne tene to afa do so de mai no so de mai na so bi na bi se ni yi mu dia na se wo fa se wo de to pa na atentena e ba sa ya ntiase yewo bibia o ha se yewo wo ha yewo dam wo ha sa bro ni bi nyama nyina opa bia ni nyina bi wo balkati a bantia ko kuma se nyina afri balkati ana ko kuma se ada ti na ye je nya do se to ha se na se pasa nyama we aba ekrom ne sa de koma ba bi bro wei aye emma adwadifo ni bi e wo barekese ho ne yete wo mkanu achi wo mo a wo mo di mabunu no anim ma wo mo ye dede no e wo mensin anim honom nso eye youth leaders no ebi nso kasai yeah we because ahanom ye district capital and also developing ansa na ya hwebe bi foforo enenti wo ba ha ba be ka kire adwadifo say by January ye de dwumadie na ba hanom enti obi biara o sa adwanum no en relocate amadodo na ye den ape ba bia ye den afi marketing and after the yeti yan say adwadie no after o sa relocate dwano e record ba bi foforo abra o man san be frɛ yan kan che say we reason we dina ama o ma sa dwano ye den afri hanom enti e wa hanom e demand answers 24-hour economy ye di on be ka che ni dim se nyame pa anke afi yenke nsa be kan de wo ha enso yan tikita mi anti jame ye ti ya ne se ye de ko asamai ene se senti e di ne se ye asase na mo be pe ne yenye bia ma mo ana sen because about revenue barekasi ha say annually ye wa quarry centers ma ko 3 sika edema assembly no betima ka se barekasi ye topo wei aye youth leaders ni bi e wo barekase atwumanwa biejan of mensi no emu ena yete wo monkan mane boyi ba wa beidu ene de bai ene asantema mu ho ana yegina na we medo kwa danse atifi mensinum na ehona apomuden remufu e wo ho titru wo se ofa baabi te se Fomina hospital se ofa baabi te se Fomina hospital nko a na wotwe bia womonya kura cervical cancer patients womonya baako every week womo record bi na no no womo de afutuo no ekwa ama se de womo record no nyina no nso no womo adi firimfinhia nkono ekwa akosi dunan womo na womo record won kese pa na no ebusa se na sa no efiri hen wo se efiri hen galamse ahodo no nsu a ya se no a eho de obo ya ka nipa emfa na adwen koso no ne nyina afare ba be ka ho ene wo se we nyina echi no ade baako ebetimi aso ana opa sa HPV vaccines na eba ya na wo mo bo hu dawuro se ye wo bi osuku mu ene miamia ahodo ye nwo na wo mo bo hu dawuro se ye wo bi osuku mu ene miamia ahodo ye nwo no human papilloma virus no eno na beboa pa na adom etimi etwa aba ahwe ya de akwa wo ba bi anka ebi ne so enti yenso yentu yen hofo na wie ya na Pediatric Society of Ghana chairperson awutua no ewa asantema mu Dr. Eugene Kwakumate na doctor say ade baako a Ghana fo ewo se ye hweye pa ne se ade aba sompe ka bie na still utifia say na wo mo boa we wo mo ya ebewie na akora no kora ne da ache wonwo bra mpane ne ba say ye ngo no de na ebinom ede kekanka ya ebi kura eduru ho ye wo school ma wo ma ne banko school se be no obewo bi ntra enti se trimu kan bi edede trimu no yenyin firim na ye nomomwan wo mpane na aban afa ho ka se obetumi atwa aba ahwe sa yade ya no na yemba na nya wo mapomuden se wo mo wo a wo makintra wo a wo ho den esipisita ya wo betumi asom wo mai sompa Enieme bia ya na eje ensabemo ewo enwumasuamu baako eni sikasem metoda bia honhom ne penso no eya na honamu emre na obi nso ewo ho a enye ne ho niema nyina da ene betimi aso ne ho akwankro ne ntino anamsa yo somro hwebedwene ya wogiremu edema adehye ya wonmo esojaman abaton pesua somro hwebedwem wonmonyafo Thomas Nyako ampem watam ede ato ne ho so se wobebie eye support bi ede ama na bato empesua so for sebe ya won so no titru woma wuremu ewosuapon mu no tertiary education support program no etimi aso wasene ewo wonmasua mu na wei ene de to so enan waya dom ama enipa makoma ahanu ene
echire aduo no wama wonom enso echire se be ya won so no won school fees ho ensem na afenso niema bi ebetimi abo mo pemprade wo school adesua ho niema no obetimi aso wonom na wona wonya chefa wo saa dwumedie wese mo no yenkwankotie enase adwom a woto de kire panyin ene na pamfo. I just all kinds of work, not all the medicine work. I go to people's house to weed for them. I weed either in the house, backyard, or at the farm. So any kind of work that will give me money for me to survive at the campus, I does it. So I don't feel shy of any work. And so why with 1,000 Ghana cedis, 1,000 for me? They have spent more than half of the school fee. I think this support has been a great impact upon my life because since level 100, if not for Honorable APAM Nyako, I wouldn't be here by now. Yeah, and by God's grace, through his support, we are able to get there, and we are hoping that we'll get there someday as well. Honorable, God richly bless. Wana wonya dwumedie mu echefa ewo sika afem no ena wochre se enye onimonyamfo nyako ampem a na chese nka wo mesua no enka wonim baabi a enka bekọ akọwura wonim nsem bi ena etie ye no na ni nyina mu echi no esojaman panyi kwankyerefo ya wono eda enwomesua no Madam Augustine ADWOA wono so eka bi kire ye se etoda bi a ne mofra ya wotua wonma no obi wo utimi hu se wa be pa ya wo hye na so no eya na piafo ho aye na de ama wonom ti se dwumedie we ya ye rampem de aba ne de wo kire se aba ne brem na wo sere nyankopɔ se wonto nhire hu so na empem ho a district mu no afie bia ye hu bibi se IMP or support beneficiaries omo ko school etia omo fees afie so ya sign hu bio. Last year, my teachers bebre benefited from this important support. Nani American say, the more all supported, na obwa binu omako school etiomu fees no. Na ebwa ama esuejamai, your human resource base are strong. Esan says omako school almost sounds so the nimdia omanyano e the base jamai ebeboa na ne krokro mu wabra Madam Augustine no disem no ekwawieye no aban krache pen ya wono so etua esojamai ehwo onmonyafo Godwin was say editwato Honorable Thomas Ampemnyako wama onibi enyamidaso ewo asojaman mensimo and yeah, when 5% of the portion of the Youth Assembly's Common Fund. He has the discretion as a member of Parliament obey applying how he deems fit. But in our current perhaps because of my background as a teacher, I'm a school called Musamu so you'll be a pese menku Anka or invest particularly in tertiary education because the more we have tertiary education, the more he has a lot more competition, right? But his focus is even more there. Yera Godwin ye aban krachi panyin ya so jamai ono so etua ho hwe chede ama mampanyin wono so anu disem ene ekokotie ye. Endpoint Homeopathy Clinic na dawroma ene yeti baabie se yenya hoden ni ano dendenden a yete ha ye bekase na wo so baabia onam bia no wutie na wo feel no Endpoint Homeopathy Clinic yemfa na sene bi ema womo na womo na dia yaresa papa aba ede abrega na fo nyina so womo na homeopathy kwa womo sa womanfo yade se eye awo ho asem na kwakwa ebo achibidin prostrate ewo mema mu premature ejaculation se wuntini u kidney ni u liver no se wenyo how bi ewo mu na emwa emma wo entimi enko mayi a mepacho fane nyina kodan Endpoint Homeopathy Clinic ewo enkran ha sei spenters kwan no so ye frɛ baabi shell signboard ewo spenters kwan no so udi odru ho no a bisa wo bia se wo kɔ Endpoint Homeopathy Clinic wo mbɛkyerɛw enye yira kwan kora se physiotherapy se massaging wo mo ye bi kuma se kronoma boahia ɛhɔ ɛna wo mo branch ne ba konso ewo number no eye 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 onga eye mama nsano boafo ene diama aduane noa ayefo ene me boys ne girls na woni me aduane noa ni nyina sesi aye save wo mo sanse ye de onga aba
Ye beef dear or the day ponche, or the day nantrie, ye were the day akoko, bibia gizzard, the ustimi beer for a crapete so. More running restaurants. I can see it to say had Janomane woman can come secret no onga spices. Ano nyedin. FD for show magia tum se eye. Until you saw a nyade so benya or how be a ewo jollof na wonwa. Ye wo ginger garlic ne oniona. Yakani na abuma mexe. Aye ne baako eno no ye onga 3 mix no ubetimi de yisu aye de wo pese odi ye bia enti ko edwaman so abu enye nakra na kokoje wodie kasa natural mineral water eno ene edidi juma hodo programs ahodo e course weekend nyina wo a wo ko obi no hu se kasa ya serve bi ewo ase ensuo no ye de afa ba fo kwan so ene aso ne so kro gyen enti wo no mu a enkawa bi anim se sia weda ne mu aye dry emu asa no pe kura me pia se enkran ha de afa na peno ye hunu bie ewiem nyina ye wese enti time bie sese o mansuo eben wo 15 minutes 20 minutes 25 minutes wase pesepe kakra enko wiase obonse da na beko na wiye no wonnom kra no na ye bottom you know ya de so se apomden adwumanfo kye se eboa pa enkran taifa back hospital echi ho no ho ena obehunu Kasaloma Ventures a womde kasa mineral water aba number ne 0206 469430 0206469430 etri de aduro eye time heba mesha honam nyina ya wo ya waposo de bia besoro no de ase de yade no entimi mpa wo nipadua ni muda wonum ato na se wontimi ni de ase wo hyew de wasa awodo ne nyina malaria ne pese ekire wo se wampe aduro bi na wamfa mmɔ ne gala we aba baju nipadua no aboso aduro no so de edin no eye ba kope eye TIME time heba mesha 0244 417 669 0244 417 669 Yetwa kase no eso enkrata bi efri Bureau of Ghana Languages for ho na aba ya sa enkrata we no eyemra hyebedwani a wogina mu ede mo manfo wa Hunter West abaton peswa so wo takrade eye atoye mantam no na atro adane akire ede ama Bureau of Ghana Languages for na wo mo say enchepi ena empenifo de betu dwa se wo mo pese wo mo de ahanta kasa no esase se wo mo de kire ade na akwakoye official language ne kase pa ewo ahanta manmu enti Hunter West constituency ne mpotam ho no mu nyina no won pese kasa no wo mo editintim ewo ehumasua emu na wo mo di hu nkoma hodo bebre ya wo mo kire mu sesa enkomo ekura no wo mo di kan e de piloting bi ba ye se wo mo entimi nso ye se wo mo de ba sen e na ebeye ampampa wo mo ne nananom hemfo wo mo di nkomo hunu se o bia sesa de ne de eba ebetimi abo ne tishu pa ene wo mo a wo mo free infrasie suku no ase no ye de kasa ne tete wo mo kire wo mo ade a eno no betimi abo ma humasua ho nsem no so afa ne ntoma pa efra enti wo mo se piloting na wo mo de ba ye no bibia ekọ kama nti se sia de abrewa yipuma kwan mu a wo mo de nkrata atintim so ye wura bia hotentententen wo mo se sia de wo mo atintim so se ahantaman no emu no eyade se ahanta language no wo metimi ede ewura humasua no emu na wo mo de akira de ama bibia timi akonkan na we ya abai we ne de eye samantam no enkoa enti bia mre kwa anim no so wo mehwe na wo matretre mu ama na kwa akire nso a eno nso de emre ene enkrabea ene bekire emre ne enkrabea na bekire ampa abusua yeda so a ejina mamre num ewodu mienu kase ebo a yedi firi so mpa fie somwo na yekwa apuema ntemu apuema ntemu titrani edema osona manyuko no eyewura Jeff Kunadu na wode ato sonomo asi ahene na etu ahenefo a adekye bosumi de twato wo mo kwa akoto aba na afi woyi franka kurafo a okwa akopre Ghana akonwa kese ewa abankese mu no panidi atudwa sese wo mo penkunim sasono 2028 nkwa de a nipa a wobetime di na chita ama no wosa na hwene so Dr. Brian Echampon 2024 elections and amama betiasie if you say your father be ani enyamwa no esane se ade wo ni fie nti obaye and obabuaye ukotu aba na chairman bi be gina ho ese ohunu na ukotu aba ye be yiwe fi na bomu mesamu Eastern region am ye chairman wo ha ensida obia mfa na toma pa na jempa no ukotu aba ma Dr. Brian Echampon
na yɛmfa kɔnimdie kɛseɛ mmra medama celebrate Sansemi Lower Manya Yellow Crobo ene apa asojaman ehona o mukoya wode Sansemi tujwa Ora Jeff Kunadu Eastern Regional Chairman of NPP. Na yɛwɔ Brian Echampon eka nipa num ya wasa wɔn hene so yi w'anim sɛ wɔbɛhwɛ na bosom wɔ sɛ awieyɛ ɛsi ahene ne ɛto ahenefo yɛ no ɛwɔ NPP amanyɔkuo no mu no ɛkɔto wɔnom ɛso aba no ɔhwɛ ne mu kwan so obetimi ɛdi enkonim wɔm no akita franka ɛde ama amanyɔkuo no ɛde wɔnom akɔ enkonimdie mu biem ɛwɔ 2028 abato ne mu wɔde ne nto abɔ no ɛne nam na asɛm a wɔde aba betu dwa no ɛne sɛ NPP amanyɔkuo no wɔnom hwɛ na wɔnom entimi enya enkabɔ mu wɔn nyɛ adwumaso ɛmfamoa na wɔnya adom ɛnsa enyi no sɛ bɛyɛ abato wɔ ese nkwawie no no ɛna ɛdi nkonim ɛwom waka asɛm bi ɛde akyerɛ na chitafo sɛ wɔnom ɛnhwɛ akɔm ho ɛma wɔn ti ɛmpo aprinkin semefie wɔkyerɛ sɛ yɛmfa nim hane ɛnkɔ ho nti no obi bia da ne ho a obetimi ayɛ obi bia da ɛno nti wɔn nyina sɛ dɔmbarima na wɔnom ɛnkonkoden wɔnom ɛmmɔ ne ho dawuro ɛnkyerɛ mansan na sɛ bosomi wɔ ese kɔ awieyɛ na wɔnom ɛto aba no a wɔgyidi sɛkia ne kinkonimdie no ne nkyɛn ɛna ebetimi aba wɔka asɛm bi ɛde fa Dr. Mahmoud Bawumia ho nso ɛsɛ na machinga na hanina nepe ena metimi akọ constituencies ewo ye mai ye koso ye party as a political party metimi ye win power the koso na say ibena na chairman e kan wase intimidation all support me inti ye be UF ye be obi antimi ya ohwe Sadia de Bembra, say the you want to be behind you want to be here. Yera Brian Echampo kanema nsofo na wohwe ekwaye ho nsem so e wa banda dan mu no na no disem e na etwaguye. Mranse bedwani ya wogina mu e de mo manfo wo sini West Abato empeso so eye onunyamfo Kwame Ampofuchumesi na wakyerɛkyerɛ niema mu sɛ ɔmanfo a ɛwɔ ne mpeso so de wɔn haw kɛseɛ pa ɛbɛtu n'anim sɛ baabi a wɔn wei sɛ obɛfrɛ obi kura kɛkɛ no na akwakwayɛ den agye sɛ okɔgyina baabi fa akobi one spot bi ans wenya network dia frɛ na wopɛ sɛ use internet kora dia ndie bobo na nhyiamudie kɛseɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ Kwame danso wabra NDC amanyɔkuo no dwamtrani Yewura Johnson asiedu nketea kopie hɔnom ne aprobomu na nhyiamudie no ase no ɛna mrahye wo ma hyase kora ɛyɛ ho adwuma ɛnkyɛ ne nyina no ɛbɛyɛ asɛm a atwam afei Lawrence ahodoɔ bi a ɔmanfo ne titru ne mabru no wɔn hia wɔn mawie sukuu ya yɛmfa wɔn ne ade no wɔse we de Yewura chairman abahwe wɔbɛdane akyire ɛde ama no na wɔnka bi ma wɔn sɛ de ɛbɛyɛ saa financial clearance no yɛbɛtumi de ama mabru no na wɔn so anya adwuma ayɛ yɛntie no your network problem and I'll call Jasipulum area network problem and non teacher man me too one ampa and the response is nanu ya mobile ako survey tatubato today kope and chance bato se enche omba be project nase se be network no ebe ko nanim aye first phase no and the second phase no so yen so mobile omba call Jasipu area and Jinji Congo area se be ya network no ebe improve chairman general yako tatubato yako gobu ema area ho obisa light ho asam ye no so matu one among ama ministry a respondo ama ma send consultant amana be survey se enche oma be hwe ho asam enti general response and am dey ma eye Sene West mrahye bedwani onunyamfo Kwame Ampofuchumesi opon checheku ene de amane boyi eba ye gina so na yadane ye hu sima pe ye ba ye be kwa amanone to mean Chenya oba any pechemu ana dear bedachi nanso ubetumi abwana manenya pomodi free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada eduane a eye de na ahodi a ewu pomodi free ne mofrase Janvita gumo hodo Janvita, a delicious way to grow. FDA agi edwadie yinkrato yatum
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi a ebechiro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra aden ena so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kuin. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya make sure. Enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba me hya duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma. Hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o time heba me hya enru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. SOMPA TV Emma Akatuapa. No kre abusia Emma Akatuapa mpa yenko wie kase no na medo ko Spain maimu babia Ghana this year Peter Sachi wo edi ni kui se prime minister no eho na mede wurai enkwanhia bi asi train enkwanhia ewo Spain abrochi maimu na sa train yi na baako efri Madrid na ekọ whoever ena baako nso efiri Malaga na ebesen akwa Madrid ena nkwanhia na ekokosi na werehosam ne se nipa be se aduoson miensa ena na wono mu wo mu a wo mo eprepraye pa na ni nyina mu no ena wo mo chese emodu no baako de wo mo ti nananom ewonse do na we ya ye kan ena de wo ye Amenado edema Spain man no ora Pedro Sanchez ya senka Ghana ha no wa ka be friend Peter Sachi wo de to so no wa chese no kwasem ni Spain man no wo ma chara hosempa nipa do no ba ko awu abom amono musa na ye nkwanhia mu na we nyina a wo kan no wo mo chese sade na aero private train no wo mo chene se nipa be sa hasa ena na wo no ma free train na wo mo tu kwan emu na mayor ya wo no nso wo Madrid Adamu Rafael ede beto so no wa chese de ni wo gina ho kura nani ehunu bi no se na ayese daeson enti obi nyane no we ya ye kan no ena yamane boni a wono Spain abonten so ho ba bia menu akran wono wo butu ho abi guy head ko wonen santrofo edi nkomo enya adaje ebo so mpaka se amane ese. Well, we know that a train was heading up from Malaga earlier on this evening to Madrid, where I am, and about an hour into its journey, that train, or part of that train, was derailed. We don't know why, but during that derailment, the train crashed into another oncoming train, which was heading down to the south of the country. As you mentioned there, the crash took place in the town of ADWOA in Andalusia, in the south of the country. Guy Hojiko. Wano any abana bonia wobutu Spain monten so na enra ajabo ajanya babeduri jataburu wano eni jata no wo mudisi ani esanse AFCON no Senegal national team Lions of Teranga womo ene Morocco
wo national team Atlas Lion for ene de bo ani a ewie ya penalty wo mo kwaji ye ma penalty a Ibrahim Diaz wo kokko boy ye ewie ye wo mo san edebo boss wa ma ekọ extra time kura no ya na mentem ho ase esi ya ekọwie nkunimdie ba ma Senegal eno na wo mo bo wo Prince Madule Abdallah Star Stadium ye no Rabat ni nyina echi no nkunim no Senegal enedi ye nanso Morocco mamu ene ye bo no nti wo mo ko senka wo mo ko defend amfoi